Little Stinker. It's an aircraft that hangs upside down in the Smithsonian Museum if you're ever across. Historic helicopters down at Charlie, Somerset, இதம்மா செய்து காட்டுறாங்களம்மா இப்படித்தான் யுத்தம் ஒன்று நடந்தால் இப்படியெல்லாம் நடக்கும்ன்றதை காட்டுறாங்க. Richard, consummate aviation performer. Flew Tornadoes for many years before going into the commercial airline business. Of course, because it's got a massive six-cylinder 8.5 kilograms. Top speed of over 200 does all of that, as you will see in this rip-roaring display and legs. Very uncomfortable manoeuvre indeed. Sadly, this is slightly forward to catch it in the wind there before it tumbles out of the sky. If he'd had the jets, it would have given him an extra 700 pounds of thrust. Again, terrific roll rate on this aircraft, and it's very... Despite the fact that they're relatively old in generational terms, not this one though, but the design of the Pitts goes back to Curtis Pitts himself back in the mid-1940s when he set out to design an aircraft literally specially built to compete in aerobatic competitions. And boy oh boy did he do that incredibly well, coming up with this particular aircraft. And he succeeded immensely. Now we're several generations down the line. Of course, bear in mind that was the mid-1940s. It was a relatively lightweight machine then with a Franklin engine. Richard already upside down now, hanging in his straps as he loves to do, whilst he bends this aircraft inverted through a circle in the sky. பாத்தீங்களா எப்படி புகை விட்டு கொண்டு போறாரு. Curtis Pitts had a bit of a habit of putting a little skunk on the side of the aircraft, and one very famous lady, Betty Skeleton was her name. She made this aircraft really famous, calling hers the Little Stinker. It's an aircraft that hangs upside down in the Smithsonian Museum if you're ever across. There's a little outpost of the Smithsonian at Dulles Airport, and you can see her airplane quite rightly hanging upside down in that facility. Richard meanwhile flying what is now a heavily modified aircraft. His development of his muscle biplane, you'll probably remember him in his famous Union Jack aircraft. But this one now modified. Richard, consummate aviation performer, totally dedicated and passionate. Brought up with flying in his own DNA. His father was a famous hunter destroyer pilot back in the day. Richard himself joined the Air Force and flew Tornadoes for many years before going into the commercial airline business.
as he rips and roars, goes through a variety of multiple different manoeuvres. This aircraft absolutely no problem whatsoever, of course, because it's got a massive 6-cylinder 8.5 litre engine giving him 300 horsepower on an aircraft which only weighs over 700 kilograms. Top speed of over 200 miles an hour, this one capable of pulling +6 and -5, and I can assure you Richard does all of that, as you will see in this rip-roaring display. Once again, using that slight descent there, not just for speed, but also for energy and momentum, giving him all that upward trajectory and the additional momentum to throw in those snap rolls at the top. It away from all your central body and legs. Very uncomfortable manoeuvre indeed. Sadly, this aircraft has jumpers, and that was a sharp pull into positive high G there, but now demonstrating how you hover a airspeed virtually all that top, probably just a nose slightly forward to catch it in the wind there before it tumbles out of the sky. Now sadly the jets got fitted, they go up, just igniting the two jets and go up, and sadly they're away from maintenance in Holland at the moment. If he'd had the jets, it would have given him an extra 700 pounds of thrust, which would have enabled him, whilst without virtually any airspeed, to be able to continue on. But once again, if you have got jets, what you do is use that power in the descent. Once again, terrific roll rate on this aircraft, and it's a very small aircraft indeed. Fixing left and right. As well.
using the fuselage as well as a wing, you do get a little bit of lift out of fantastic stuff. And we rocks to say farewell. Oh, rip roaring's absolutely fantastic flying, and well, to do that on your own as well. You know, no pairs work to bring you into it like Tom said earlier on. That is straight on, that's full on. Full on you. From the moment. It's got a couple of minutes to spare, so stick with it. Just 3,000 pounds of thrust on the earlier exceptional acceleration. Weight as well over previous generations of aircraft. Displays, a head-up display and a helmet-mounted display. Yeah, okay. There is so much going on in this cockpit. Very comfortable up there, of course, as well. A lovely, slow, big barrel roll coming in towards us now. Pressing. Now, a fully fledged, full-time fighting squadron. வணக்கம். என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? ஏர்க் ஷோ பார்க்க வந்தாங்க. இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் போர்ட்டில். சவுத் போர்ட்னா நிச்சயமாக யூகேயில் தெரியாத ஆட்கள் இல்லை, எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. ஓ, நான் ஜாக்கெட் எடுத்து வரேன். மழை பெய்யுது. 10 ரூபா கொடுத்து ஒரு குடை கொண்டு போடணும். அப்படியே நல்ல 3 சிப்ஸ், நல்ல என்ன சொல்கிறது, சீஸோட சுட சுட மலைக்கும் கடற்கரை காற்றுக்கும் சூப்பராக தான் இருக்குது. நல்லா ஃபன்னாக இருக்குது. ஒரு வித்தியாசமான என்டர்டைன்மெண்ட் தான் இதுவும். அதோட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாட்டர்டே சண்டேயோடு யூகேட இந்த சம்மர் ஹாலிடே முடியுது. அப்போ இன்னொரு நாளைக்கும் நாளைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் ஹாலிடே என்ஜாய் பண்ணலாம். பிறகு தெரியும் தான் எல்லாரும் பிள்ளைகளை ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் காட்டுறோம். முடியாது என்னென்ன இருக்குன்றதை காட்டுறோம். ஃபன்னாக இருக்குது. ஆனால் என்னென்ன மழை தான் வந்து கெடுத்துட்டு, மற்றபடி நல்லா என்ஜாயாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்களேன். ஹாய் சொல்லுங்கள். என்னடா கடைசியில் முக்காடு போட்டு குந்தி கொண்டு இருக்காங்க பார்க்குறீங்களா? மழை வந்து எல்லாத்தையும் குழப்பிட்டு, அதனால் எல்லோரும் மூட்டை முடிச்சா கட்டிட்டுனா நாங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு காட்டுவாங்கன்னு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நல்ல சனம் இருந்தது, பார்க்கலான்ட்டு ஆசையாக வந்தது. கடைசியில் மழை எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டு பாருங்கள், சனம் எல்லாம் விரிச்சு விடுக்கூடாது. எல்லாம் போயிட்டேனே, எல்லாரும் போயினா எல்லாம் போகுது. வெதர் கண்டிஷன் என்ன இப்படி மழை பெஞ்சா என்னென்ன ஃப்ளைட் பிறக்குது? சாகாசம் காட்டுறேன்ட்டு பிறகு எங்களை காட்ட வேண்டியதான். இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள என்னென்ன கடை போட்டுருக்காங்களோ அதெல்லாம் போய் பார்ப்போம். மழைண்டாலும் நாங்கள் விடுற மாதிரி இல்லை. ஏன்னா 24 பவுண்ட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீ தான். இப்போ கொடுத்த ஒரு 24 ரூபாய்க்காண்டியாவது எதையாவது பார்ப்போமே, என்ன பார்த்துட்டு போவோம். நாங்கள் பார்க்குறத உங்களோட ஷேர் பண்ணுறோம். தொடர்ந்து வாங்க, வீடியோவில் பார்ப்போம். என்னத்தை சொல்கிறது, வாங்க. என்ன சூப்பராக ஹாலிடே என்ஜாய் பண்ணுறீங்கல்லண்ணா? ஏன் குட்டி, என்னடா கடைசியில் என்னமோ மழை காலத்தில் போகிற மாதிரி தெரியுது. ஹாலிடே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தெரியலையே. கண்காட்சி மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க.
நல்ல ஒரு பெரிய ஹெலிகாப்டர்லாம் நிற்கிது. எங்கே உள்ள போக போகிறீங்களா லியா குட்டி? சும்மா இருந்துட்டு பாரு அவ்வளவுதான். இப்போ என்னென்ன உங்களை கூட்டி கொண்டு பறப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ? ஓ பறப்பாங்க போங்க. 2 பேரையும் கூட்டி கொண்டு பறப்பாங்க. என்னென்றா பாருங்கள், சரியான மழையாக இருக்குது. சனங்கள் அப்படி பார்க்குதுகள் தான், ஆனால் நிறைய சனங்கள் இருந்தது எல்லாம் கலந்து போகுதுகள். இந்த மலைக்குள்ளே என்னத்தை பார்க்குறது இருந்தாலும் சில இதுகளை வந்ததுக்காக பார்ப்போம்ட்டு பார்க்குறோம். ஆனால் நிறைய போட்டிருக்காங்களே, பட் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா மலையில் நின்று பார்க்குறது சில கஷ்டமாக இருக்குது. எனக்கு பிரியாக்கள்ண்டா பரவாயில்ல, சின்ன ஆளை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறோம். அதோட ஸ்கூல் வேலை தொடங்க போகுது. பிறகு இந்த மலையில் நினைஞ்சு காய்ச்சல் வந்துட்டுண்டா. இதில் என்ன போக போகிறீங்களா? ஏதோ வந்து கொடுத்த காசுக்காக சும்மா எதாவது பார்த்துட்டு போகும்ட்டு பார்க்குறோம். லியா குட்டி பாடுறா, என்ன இந்த ஃப்ளைட்டில் தான் லியா போக போகிறா. எப்படி நில்லுங்க? சூப்பராக தான் இருக்கு. வாங்க எப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. மீரா வாங்க. லியாவை ஏறி சுட சொல்லுங்க. அதில் கூட என்னதுக்கு? இதெல்லாம் உண்மையானதா? உண்மையானது தான் போல கிடக்குன்னு. லியா சுடுறா பாருங்க, சுட வலிக்கிட்டா. You shoot me. Careful. நிமித்தும் போது டக்குனு நாளைக்கு அடிபட்டுரும். சுடுங்க பிள்ளை. என்னடா அப்பாக்கா சுட போறீங்க? ட்ரைனிங் எடுக்கிறாள். ஓகே நான் பார்க்கலாம். எவ்வளோ பெரிய ஹெலிகாப்டர் ஒன்று நிற்கிது பாருங்க. வாங்க பார்ப்போம். இது சும்மா உள்ளுக்குள்ளே போய் வரதுதான். பட் வந்து இங்கே பாருங்க, சரியான கூட்டம். இது 2 மணி நேரம் இந்த மலையில் அவ்வளோதான்.
Good. Thumbs up. குடை எடுங்கடா. உங்களோட மலையால என்ன ராணுவத்தில் சேர போறீங்களா 2 பேரும்? லியாக்குட்டி ராணுவத்தில் சேர போறீங்களா? அப்படியே இதை பார்த்து கொண்டு போவோம் வாங்க. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு இதுன்னு அவங்க அண்ணா இதுதான் செல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு பாரு. என்ன இது என்னதான் இருக்கும்? மனுஷனை கொல்றதுக்கு எப்படி எல்லாம் தயாரிச்சு வச்சிருக்காங்களே. என்ன ஏவட்டி ஆமியில சேர போறீங்களா? அப்படில எங்க ஆமி படுத்துருக்குறாரா? ஏகுட்டி அவர் வந்து என்னண்டா எல்லாம் டெமோ பண்ணி காட்டினா இதம்மா செய்து காட்டுறாங்களாம்மா. இப்படித்தான் யுத்தம் ஒன்று நடந்தா இப்படி எல்லாம் நடக்கும்ன்றதை காட்டுறாங்க. பேசாம அப்பா போய் ஆர்மியில சேர்ந்துருட்டா? நான் போய் ஆர்மியில சேர்ந்துருட்டா? மிலிட்டரியில ஃபைட் பண்ணலாம்டா. நல்லா ஃபைட் பண்ணலாம். வேண்டாம் என்ன? சரி வாங்க. வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கே வந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்கிராஃப்ட் விமானங்கள் சாகசம் அதுகள் பார்க்க வந்தது சவுத்போர்ட்டில். ஆனால் தொடங்கி ஒரு 10 நிமிஷம் கூட இல்லை, மழை சட்டியான மழை நிப்பாட்டிட்டாங்க. திரும்ப நாளைக்கு தானே. அப்போ இதுக்கெல்லாம் இன்னொருக்கா வர முடியாது, ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு. சரி அவளுக்கு பார்க்க வந்து அது கிடைக்கல, அட்லீஸ்ட் கண்ணாடியை போட்டாது ஒரு இது காட்டுவோம்னு தான். சும்மா சின்ன கிளிப்புகள் தான் எடுத்தினான், பெருசாக வந்து அங்கே எடுக்க கிடைக்கல. என்ன மழை, சரியான மழை. பெருசாக எதிர்பார்த்து வந்தோம், ஆனால் மழை குழப்பிட்டு சாணம். நல்ல க்ரௌடு, மழையோட எல்லாம் கலைஞ்சு போயிட்டு எல்லாம் நனைஞ்சிட்டோம். பாருங்க லியா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டா காருக்குள்ள. என்னம்மா மழையா? சரியான மழையா? ஓகே, நாங்கள் இதோட இந்த காணொலியை முடிச்சுக்க போகிறேன். வெட் ஆகிட்டு அவளுக்கு. இதோட இந்த சரி பிள்ளை இந்த கையெல்லாம் நனைஞ்சு போட்டான் காட்டுறாள். கண்ணாடி கொஞ்சம் மேலே போடுங்க. கண்ணாடியை கண்ணுக்கு மேலே போடுறா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். வணக்கம், பாய். என் வீடியோல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும், பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. நல்லா இருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. லேசா ஹமர் சிரிச்சுட்டு பேசுவேன், பார்த்தவங்கலாம் இந்த புள்ள சூப்பர்னு கேவலமா சொல்வாங்க. கொஞ்சம் கியூட்டா இருக்கேன், கொஞ்சம் சிரிப்பு கூட மனசுக்குள்ள நெருங்கிடுவேன். நீங்க தூரத்துல இருந்தாலும் கூட LiyafromUK உங்கள் யூடியூப் ஸ்டோரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க. நான் மிஸ் ஆகாம எல்லாமே